Okay. Yeah. Here I will explain so yeah. What is the variable? First of all, hello, please mute Shivan. Yeah, Ganesh. Yeah, చెప్పండి ఏం డౌట్ ఉందా మీకు? లేదు. ఒకసారి మ్యూట్లో ఉంటే పెట్టండి. Okay. Actually, what is the variable? Uh, a variable is the name given to the memory location where data is stored. So, the simple. So, what is the variable? We can give the name to the memory location. So, where data is stored. So, it acts like a container to store the values that can be changed during the program execution. శివసాయి గణేష్ ఒకసారి మ్యూట్ చేస్తారా మీది సో కొంచెం యప్ థ్యాంక్ యూ యా the variable is a name given to the memory location. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక వేరియబుల్ మనం స్టోర్ చేయాలంటే సో అంటే ఒక వేరియబుల్కి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a equal to 10. This is the a is the one variable. So we need to store the like the 10 value in a memory location. So it will hold the value. A is the holding the 10 value. So the variable is a name given to the memory location where data is stored. So it will tells where this 10 is stored in the memory. So this is the variable. I will give the definition as well. Area. So variable is a name the given to a memory location where data is stored. It's like a container to hold the values. So for example, if you take a container, like for example, we have one variable juice. So we can store here mango juice. So and after we can store juice equal to orange. Whatever we want, we can store in the like that glass. For example, here juice is a glass. If you are taking, so it will store the mango juice
and as well as orange juice. Okay, so in the container, what we want, so we can store it. So this is the variable. This simply the definition is the holding the data. Okay, this is the variable, but where it will store the data. So how it how much memory will occupy for this? I will explain that as well. List variables. So actually, what happened if you are creating a variable, it will like internally Python creates the one object in the memory, like so each, like if you want to store the one value, for example, a equal to 10, so it will store in the memory location. So how do you know which location it will be stored the data? So for example, if I assign b equal to 10 again, what will happen? So a and b is referring the same value. So home memory will handle this. So here what will happen, first of all, so when we are creating the variable, so Python internally creates an object in memory and store it at a specific address. It will store it at a specific address. So just like a putting a book on a specific shelf, like already I told you. So so if you have a multiple racks, so where it will be stored, one rack is for example, if you are taking one rack name is like a heap, one more is like a stack. Guys, I will explain this later in detail. So for now, we are discussing about the variables and data types and type conversions. Later, like we can, after we can discuss. I will explain the data types like a list, tuple, sets, dictionaries. When it is come now, so I will explain the detailed memory management in Python. For now, I'm explaining. I don't want to confusing you guys, just I want to explain the, so how process it will be, like how data it will store in the memory in the simple way and understandable way, I will explain. So uh, here I will take a equal to 10 and b equal to 10. So here inside the heap, so we can store the values 10. So in stack, what we are storing, we can storing the variable name A or A comma B. These two are the memory locations. Please, these two are the memory locations. So, okay. So it will store the values will store in the heap memory. In the heap memory, what will store like integer, floats, and string. These values we can, all objects we can store in the heap memory. Whatever we assign to the variables, these values we can store into the heap memory. And stack is refers to the variables names. So and one more is referencing. So how it will be referencing, so is a is related to 10 and b is related to this value. So I will explain that as well. So how to find the memory address in Python?
For example, id is the one of the keyword. A, why it is not defined? Okay, yeah, this is the memory location of A. And what is the B? Id of B. Memory and, sorry, address and B address. So why these two memory locations are same? Why? This is the one advantage in Python memory management. So these two A and B and values, it's like pointing out the 10 value only. So without creating the new memory location, it will like pointing to the same address. So a 10 is existed on this address, then B also pointing to the same address. So if I am like C equal to 20, so print C address ID C. So now what does it change it? So what happened? So if you are writing like this, if you have A equal to 10 and B equal to 10, what will happen internally? Internally, what will happen if you are write A equal to 10, Python checks if the value 10 is already existed in the memory. Why it is checked? For the reusability purpose. What is the reusability purpose? If already 10 is there, so then later also we can be equal to 10. We can assign like again we are assigning b equal to 10. So it's already 10 value is existed in the memory. So without creating the new memory location, what will do? It will like pointing out to the same memory location because these two values are same. So if not, so if like for example C, so is 20. So what will do? The Python checks if the value 20 is already existed or not. So 20 is not existed in the memory location. What will do? If not, it created new object, new int object for 20 and store it in a memory. Python then links the variable name A to the address of the what will do? What will happen if Python C C is the variable is links to the address of that 20. Guys, so it's a simple thing. So I'm assigning A equal to 10, B equal to 10. These are the 10 will store into the heap memory. Okay, then A is stored into the stack memory. The variable name will store into the stack memory. Okay, then what will happen? Then I will take a B equal to 10. What will so
like Python checks if value 10 already existed in the memory. This is the first point. What we'll do, uh, Python check if the value 10 already exists in the memory or not. This is the first case, first condition. Why it will check for the reusability, for reusability purpose. So then what will happen? If not, if not, if not means what will happen? It creates a new object memory, and store the value. This is the second point. So then, like if already exist, what will happen? It links variable p2 address of 10. These are three conditions, bro. ఆ, మనం ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఈ 3 పాయింట్స్ మనం 3 పాయింట్స్ని పైథాన్ లైక్ ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది అనమాట. ఒకటి ఏం చేస్తుంది, పైథాన్ పైథాన్ ఏం చెక్ చేస్తుంది, మనం ఏదైతే ఏ వాల్యూ అయితే అసైన్ చేసామో వేరియబుల్ నేమ్కి ఆ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందో లేదో చూస్తుంది. ఎందుకు అది చూస్తుందంటే ఫర్ రీయూజబిలిటీ పర్పస్ అనమాట. సో దెన్ ఏం చేస్తుంది, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద 10 వాజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ క్రియేటెడ్ న్యూ. హలో. Okay. Yeah, what will happen then if it is not in the memory? For example, C. If 10 is already in the memory, C is not in the memory. What will happen? It will create a new object and store the values in the particular address. And if it, for example, if you take a equal to 10, it's already existed. What will happen if it already existed? It links the variable name b2. It's a b is the new variable. If you're taking a is already existed, 10 is already existed. Now we are defining again b equal to 10. What will happen? The third point, it will links the variable name b2 address of 10. So it's already 10 is already existed, then it will links the same address to the b. That was happen. And also now we can like so how to define the variable names. There are some rules to define a variable names. So declare the variable names. Naming variables. First point, must begin with the letter or underscore. First point is like if you want to declare any variable name. So first point is like first point.
This is the first point. So, for example, name equal to Python, and you can define like name equal to Java, name equal to Django. Django. So here the first rule must begin with a letter or underscore. So this is the valid name, variable name. This is also valid. So this is the invalid. So for example, if I print one name, what will happen? Syntax invalid decimal literals. So it's the invalid variable name. Okay. Then I will print name. What happened? It's already uh, syntax issue. So don't want to Python and print underscore name. So this is the valid variable names. And second point can include letters, digits, and underscores. So in variable names, we can include letters and underscores. Underscores. So user one equal to like Ganesh. Uh, Username Ganesh one. User name underscore two. Python class. So here we can read like a second point. What is the second point else? Can include letters, digits, and underscores. Here the first variable name we can include the letter digit. The second variable name we can include underscore. The third variable name we are including underscore and digits as well. So these are the variable names. But here what will happen? This is the syntax issue. The first point tells like must begin with a letter or underscore. So we are begin with letter and underscore, but not digit. We should not begin with the digit, the variable name. Okay. Some now it is good. If you are like begin with digit means it will give a syntax issue. Okay. The third point, the case sensitive. For example, third point is like a case sensitive. Python is a case sensitive.
like age equal to 10. Okay, age equal to 20. So uh, can anyone tells me like if I print age, what is the output? Can anyone tell? These two are the different variables or same variables? Viranjani, Ganesh, are you able to hear me, guys? Yes, sir. Ah, yeah, please. These two are the different variables or same variables? Different variables. Yeah, why? Capital letter H is Yeah, a yeah, capital letter. because it's the case sensitive. That's Yes. why. Yeah, that's the difference. And also, if print is Python is the case sensitive. Okay. The fourth point. Fourth point is like cannot be a Python keywords. సో మనం ఏంటంటే వేరియబుల్ నేమ్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు అవి ఏంటంటే అవి పైథాన్ కీవర్డ్స్ అవ్వకూడదు అనమాట. వాట్ ఆర్ ద పైథాన్ కీవర్డ్స్? ఐ విల్ ఐ విల్ టెల్ దట్ యాజ్ వెల్. సో cannot be a Python keywords. Don't confuse here, guys. Just like what are the keywords I'm printing only here. Just these are the Python keywords: false, none, true, and, as, asset, async, like yield, with, while, try. These are the Python keywords. So we cannot use these keywords as a variable names. So if 10, what will happen? Invalid syntax, because variable name is like a if is here, I'll say yeah, if is here existed. So we cannot use as a variable name. So and for is also Python keyword. 20, syntax, invalid syntax. So while these also, these are the keywords, that's why it's give you a syntax error, invalid syntax. So don't use variable names as a Python keywords. If you want to use, is there any situation like you want to like for the current naming conversion, like అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసామంటే అది మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గర ఒక వేరియబుల్ అని డిఫైన్ చేయాలి. సో ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో. సో ఏమైతుంది, ఇప్పుడు ఇఫ్ అనేది ఏంటి, ఆల్రెడీ కీవర్డ్, మనం ఏంటి దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఇఫ్ వాల్యూ 10. So there is no syntax issue.
loop. There is no syntax issue. There is no syntax issue. Okay. We must remember 4 points when we are defining a variable name. The first point is like must begin with the letter or underscore. First point. Second point can include letters, digits, and underscores. So we can include letters, digits, and underscore, but not we cannot the వేరియబుల్ అనేది ఒక digits తో మాత్రం స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. Either it will be a underscore or like a letter. Okay. Then third point is like case sensitive. So age, these two are the same names, but here is like a age, one small age with a capital A. These two are the two different variables. And fourth point is cannot be a Python keywords. So when we are declaring the variable, so don't use Python keywords. These 4 points we must remember when we are defining a variable. Okay, this is the variable topic. Guys, have any doubt? Why we are using these variables? Variables is the name given to a memory location where data is stored. It's like a container to hold the values. Already explained how data is stored in the memory. So I will explain the memory management later once we complete the list and topple these data structures. Any doubts in the variables? Okay, then I will start data types. Actually, what is the data types? Data types tells the type of value a variable is holding and how much memory it occupies. Okay, simply data type tells the type of value variables is holding. అంటే ఒక వేరియబుల్ ఏ డేటా టైప్ని హోల్డ్ చేసుకున్నదని చెప్పేదాన్ని డేటా టైప్స్ అనమాట అంటాం అనమాట. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఏ ఈక్వల్ నేమ్, నేమ్ పైథాన్. What it will holds, name holds the string data type. Okay. So here age variable holds the integer data type. So here is running, it's hold a boolean data type. So data type is like a does the type of value a variable is holding. Okay. Then for example, what are the data types we have? We have data types like integer, float, str, like a string data type, boolean. So list,
tuple, dict, set. These are the data types available in Python. So I will explain these concepts later. So list, tuple, and dict, set. First, I will explain what is int, float, and string boolean. So we can categorize like these two are these integer, float. These two are comes under the numbers data type. This is comes under the text data type. These three are the like a sequence data types. Okay, it's not needed then. So what is the integer? So here is like mm, wanted to a equal to 10. So a holds the integer. How do you know it holds the integer? Print type of a. So it will tells the a holds the integer data type. So then how much like what we call how much bytes it will, what is the size of is 1 minute guys.
So here, like before explaining these data types, I want to like explain the how much data, like how much size is whole integer. So for that, so here like what is the size of a? Actually, here we know a equal to 10. It's a integer. So the type a type is integer, and then uh, if we want to know the size of a, so import six. Right, what we're doing, print size. What the size to hold the 16 bytes. Okay, so like here is like 16 size is the bits. What is the bytes and bits? So just for understanding purpose only, I will explain what are the bits and bytes. Bit is a small unit of data in computers. A bit is either 0 or 1. So if you are giving this like a equal to 10 or print it a equal to 10, it will understand everything in a the bytes only, 0 or 1. The computes already told, I told yesterday, just for I recap that now. So a byte is like 8 bits. So bit is like a 0 or 1. One byte is called 8 bits. However, the bytes used in the computers, all files like so where exactly we are using this bytes and bits. So all files like text, images, audio are stored as a bytes. Like if you are giving any image to the system, so it will convert into the system will convert into the bytes format. Everything a zero and ones. A single byte can represent a small number. Like a small number means 0 to 255. A letter using encoding like ASCII values. ASCII values, ABC. This is the ASCII keywords and part of the like and for example so a byte is a built-in data type. Like each byte an integer is range like a 0 to 255. And for example, I want to create one string variable. So text equal to hello, b equal to
Text dot encode UTF. This convert into the like binary format. So I will explain this concept, the bits and bytes, after completing the list and tuple these concepts. If I am explaining this now, you will be confused. Okay. So then, what is this? We already integer concept is completed. So how we can define the integer a equal 10? It's the one integer value. The type of a is like an integer and size of we. Please remember these keywords, guys. Uh, Type. How do you know if you are defining any variable? How do you know this type? The type of variable. For we can use the type keyword if you want to know the size of that variable. So we can use the get size of. So then we can go to the integers like float value. What is the float? Float. Float means like b equal to, these are the float values. So if you have any value with the points, it's like a decimal points with the two decimals here. 3.40, 3.40 is a two decimals. Is there any, is the decimal values we can call as a float number. So like print type of p incomplete. Okay, sorry for your bracket. So it's a float number. Like that we can one more is like a complex. So what is the complex number? So for now, for understanding purpose, just I'm explaining these things. When we are deep into the code now, so we'll understand everything. So why I'm explaining, just you can remember these things: what is integer, what is float, what is complex, what is string, what is boolean. So here is like a c equal to 2 plus something 3j. Print type of c. It's a complex number. I will explain this as well. uh, then we have a strings. How we can define the string? String we can define by using double quotes or single quotes. Instead, if you are defining anything, it's called a string. For example, I'm using s equal to 1234. It's the string data type. S equal to, okay, sorry, s1 equal to Python. It's all the string. Then so print type of s, print type of s1. These two variables considered as a string only. So this is a string data type. What is the boolean?
is active. True. uh, so is inactive. False. If you are defining the boolean values, t must be capital and f must be capital. In false. In true, t must be capital. So this is the boolean values. Print type of is active. Print type of is inactive. These two are the boolean way. Boolean. So these are the data types, and we have a few more data types. I will explain in later, like uh, binary data types. Like already explained before this, how can we can encode it now. So ముందు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అంటే బైనరీ డేటా అనేది సో జస్ట్ నార్మల్ డిఫైన్ చేసిన అంతే. అవి కూడా ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ చేస్తాను. బైనరీ డేటా టైప్, ఇంకా సెట్, మ్యాపింగ్ డేటా టైప్స్, సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్. ఐ విల్ కవర్ ఇన్ ద లెటర్ దీస్ టాపిక్స్. అండ్ ఫర్ నౌ, సో we have a type conversions. So these are the data types. So how can I what is the type conversions? uh, can I continue with the type conversions? Ganesh and Viranjani, it will take only 10 minutes. Yes, sir. Yeah, okay, thank you, man. Yep. What are the type conversions? The type conversion means changing the type of variable to another data type, either implicitly or explicitly. So, what is implicit and explicit? By manually or automatically. So, I have already defined a equal to 10. I need to convert that a into the string. So, that is, these are the type conversions. I will write the definition as well. It means, type conversion means changing the type of variable to another data type. Another data type. Either or manually. సో ఏం లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్న టైప్ నుంచి వేరే టైప్ కన్వర్ట్ చేయడానికి టైప్ కన్వర్షన్ అంటాం అనమాట. ఇంటూ స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ టు ఇంట్, ఫ్లోట్ టు స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్ టు స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్ టు ఇంట్. దీస్ ఆర్ ద టైప్ కన్వర్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఇదేంటంటే మన ఇంటర్ఫేస్ లేకుండానే ఆటోమేటిక్గా టైప్ కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అట్లా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మాన్యువల్గా కన్వర్ట్ చేయమంటే ఏంటి, వాంటెడ్గా కన్వర్ట్ చేయడం. సో వాంటెడ్గా కన్వర్ట్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని ఇంప్లిసిటీ అంటాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్.
implicit con- conversions like automatic. So what is the automatic? So for example, x equal to 10 and y equal to 2.5. If z equal to x plus y, what is the output for this? When z means it will convert into the float. What is the type of jet? Print type of jet. Sorry. Yeah, it's the float. Because here first x equal to 10 and y equal to 2.5. When you are like committed to sum na, the jet will like convert into the float data type. This is the automatic conversion. And what are the like the manual? What are the manual explicit? ఈ ఆటోమేటిక్ కన్వర్షన్ అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్ ఉంది అందులో? శివ గణేష్ అండ్ వీరాంజని. హలో. Sir, యా, ఆటోమేటిక్ అని అర్థమైందా? yes, sir. ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ Okay. కెన్ ఆస్క్. ఓకే. మనం పాయింట్స్ పెట్టకుండా ఫ్లోట్ అని తెలిసింది సార్. ఆటోమేటిక్ గా మనం పాయింట్స్ పెట్టకుండా చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయలేము కదా సార్. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుందంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే, అంటే మన ఇంటరాక్షన్ ఏం లేదు కదా! జస్ట్ 2 డేటాస్ మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు అది ఏమైతుంది ఆటోమేటిక్‌గా టైప్ కన్వర్షన్ అయిపోతుందనమాట. అవును. అది ఏంటో మన ఇంటర్ఫేస్ ఉండదు ఇక్కడ. ఇక్కడేంటి మాన్యువల్‌గా మనం ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంట్ ఉన్నదాన్ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. ఫ్లోట్‌ని స్ట్రింగ్ కింద, మళ్ళీ స్ట్రింగ్‌ని ఇంటిజర్ కింద ఇవన్నీ అంటే మనం ఏంటి వాంటెడ్‌గా కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని మాన్యువల్ అంటామండి. ఇదేంటి ఆటోమేటిక్. కాలిక్యులేషన్స్ ఏంటి మనం చెప్పలేం కదా! ఏ ఎస్ సార్. వాల్యూస్ వస్తాయో ఎప్పుడైనా సమ్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్ లిస్ట్ ఉంది కదా! మన మార్క్స్ ఉంటాయి. సెమిస్టర్ అవును. మార్క్స్. అవేంటి ఎప్పుడు మనకి ఈ పర్సెంటేజ్ గట్టా కాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు అవి ఎట్లా వస్తాయి మొత్తం ఒక పాయింట్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా! పాయింట్. ఎస్ సార్. అదేంటి మన ఇంటరాక్షన్ లేదు కదా అది. అది రిజల్ట్. అవును. ఆ రిజల్ట్ ఏదొస్తదనేది మనం సో, మన ఆ టైప్. ఇంటరాక్షన్ లేకుండానే వస్తుంది కదా అది. అర్థమైందా అది? ఎస్ సార్. ఆ! దాన్నేమంటారంటే ఆటోమేటిక్ అంటామనమాట. ఆటోమేటిక్. యాహ్! ద మాన్యువల్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా. ఓకే సార్. యాహ్! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో, A equal to 10. So, I wanted to convert A into the float. Print float of A. It will convert the float now. It's the like a manual conversion. We are wantedly converting. And for example, B equal to 20.5. I want to convert B into the integer. Print int of B is the integer value.
So and also we are like s equal to python print int of s. Okay. ఇది ఇట్లా కన్వర్ట్ అవ్వదు అనుకుంటా, ఒకసారి చూస్తాను. కన్వర్ట్ కాదు, షోస్, ఎందుకంటే నంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3. For example, print str of a, str of s, code 112 I. str of I type of C. ఇక్కడ చూస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ ఐ అనేది ఇంటీజర్, ఇక్కడ దాన్ని మన ఎస్టీఆర్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. సో ఇట్లా ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ ఏమన్నా చెప్తున్నాను ఒకసారి, అంటే ఏ టైప్స్ మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇంటీజర్ ఉందనుకోండి, ఇంటీజర్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఇంటి కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇంటీజర్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇంటీజర్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, బూలియన్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోట్, ఫ్లోట్ని ఫ్లోట్ని ఇంటి కింద చేయొచ్చు, ఫ్లోట్ కింద చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, బూలియన్ లా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్టీఆర్ ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్లోట్ లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఎస్టీఆర్ లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, బూలియన్ లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బూలియన్ వచ్చేసి ఇంట్, ఫ్లోట్, ఎస్టీఆర్, బూల్. అంటే ఇవి డేటా టైప్స్ ఏంటంటే ఈ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయంట, మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇలా మనం. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమున్నాయంటే, నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ లిస్ట్, టపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి చూస్తే, ఇంకా మీకు ఇవి చెప్పలేదు, జస్ట్ అంటే ఇవి ఎలా కన్వర్ట్ చేయగలమనేది చెప్తాను అంతే. నీకు మళ్ళీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఇవేంటంటే ఎస్టీఆర్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, టపుల్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, బూలియన్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టపుల్ వచ్చేసి ఎస్టీఆర్,
list, tuple, pool. So these are the possibilities అండి మనం ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసి డేటా టైప్స్ అనేది. ఓకే, I will make them into. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం బూలియన్ మీకు చెప్పలేదు కదా. B equal to pool of here, print p. So actually, the if I'm converting 10 into the boolean, it will gives it true. So if I'm 0 converting to boolean, it will give the false. These are the boolean conversions. So I will recap from starting. So what is the variable? Variable is a name gives to the memory location where data is stored. It's like a container. That's the variable. So variable if you are like storing the variable into the data memory management, it will check the three conditions. First, Python checks if value is already existed in the memory or not. If already existed, it will be we can use it will convert it as a reusability. If not, it will create a new object. These are the 3 points. And also how we can define a variable. These are the 4 rules we need to follow before defining the variables. First rule is must begin with the letter or underscore. The second point is can include letters, digits, and underscores. So, and also one more point, must not be start with the digits. The variable names must not be start with the digits. And also third is like case sensitive. Fourth is cannot be a Python keywords. If you're defining the variables, we didn't use any Python keywords. So next is data types. What is data types? Data types tells the type of value a variable is holding. What are the data types are available in Python? Integer, float, string, boolean, list, tuple, dictionaries, sets. These are the data types. So what is integer? Integer it holds to like numbers. Either it is negative or positive numbers. It holds the numbers. Next float is like a pointing values, like a point with decimal values. Next boolean is like a true or false. String is if you are like uh, within single quotes or double quotes, what we are writing it's called as a string, like Python or 123. These are the string variables. What are the type conversion? It means changing the data type of variables to another data type, either automatically or manually. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా టైప్ని వేరే డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేయడానికి. ఇందులో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ ఆర్ మాన్యువల్లీ. ఇట్స్ కాల్డ్ లైక్ ఇంప్లిసిట్ ఆర్ explicit conversions. What is automatic? Automatic like without our interaction, it will convert the data type. So one data type to another data type. Here is the int is one data type and a float is another data type. The result will convert into float data type. So what is the manual? Manual things we wanted to wantedly convert the data types, one data type to another data type. Here is like an example.
A is A holding the integer value, we are converting A into the float, like that. So the possibilities of data conversions, these are the possibilities. So any doubt, guys, for this session? Hello. సార్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? క్లియర్గా ఉందా? క్లియర్. ఓకే. ఇఫ్ కెన్ I will ask the management to how to upload this document uh, with you guys. So it will help to recap. సార్ నిన్న 60 డేస్ నుంచి 40 డేస్కి రిడ్యూస్ చేస్తాను కదా డేస్. మ్మ్. అట్లా అది చేయొచ్చు కదా సార్? అంటే అర్థం కాలేదు. అంటే మీరేమంటున్నారు? నేనేమేంటంటే ఇప్పుడు బేసిక్స్ అండి ఇవి. ఇవి మనం అవును, క్లియర్‌గా ఉందనుకోండి మనకి. అవును, అంటే క్లియర్. ఇవేంటంటే ఇవి మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట ఇవి. క్లియర్ కట్‌గా సార్. ఉంటే ఇవొకటి మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి మనం పర్ఫెక్ట్‌గా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి. ఉన్న టాపిక్స్ ఎలాగంటే మనం స్పీడప్ చేయొచ్చనమాట. ఫర్ ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫర్ అండ్ వైల్. సో ఇవన్నీ అంటే ఫస్ట్ ఈ బేసిక్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ ఉండాలన్నమాట. ఫస్ట్ వీక్, సార్. సెకండ్ వీక్స్ అనేది. ఇంకా థర్డ్ వీక్ నుంచి మనం ఏంటంటే ఇవంతా మనం సింపుల్‌గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చనమాట. ఇప్పుడు మనం ఓకే సార్. ఫస్టే స్పీడప్ చేసామనుకోండి, తర్వాత ఆ, మీకేంటంటే కొంచెం ఇబ్బందయిద్ది. ఎక్కడ చేయాలో అక్కడే చేయండి సార్. కానీ మీరు చెప్పారు కదా నిన్న 40 డేస్లో కూడా చేయొచ్చు అని, అందుకే. హ్మ్. అంటే దానికేంటంటే మళ్ళీ మీ రెస్పాన్స్ కూడా అట్లానే ఉండాలి. నేనేమైనా క్వెషన్ అడిగినా సరే క్విక్‌గా మీరు రెస్పాండ్ అయితే సో మనం స్పీడప్ చేయడానికి బావుంటదనమాట. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. వి కెన్ ర్యాప్ అప్ దిస్ కాల్. థాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.